People have come here today to mourn a Georgian volunteer who died fighting Russian troops in Ukraine. The Russian invasion of Ukraine is felt more personally here in Georgia than a lot of places because they remember when Russia invaded part of Georgia in 2008. David Ratiani was killed last month by shelling in Irpin, on the outskirts of Kiev. He was one of hundreds of Georgians who have gone to fight for Ukraine. Мы знаем, мы готовы воевать. Потому что когда человек нападает, его надо остановить. Сегодня мир увидел, чтобы пора говорить. What would you say to Russia at this moment? Just please, for God, stop it. We can't stand this anymore. Russia's invasion of Ukraine feels painfully familiar here. Just like Ukraine, Georgia has aspired to join NATO. Like Ukraine, separatists in Georgia received support from Russia. And in 2008, Russia invaded Georgia in what Moscow claimed was a defensive operation. After 12 days of fighting, Russia recognized 2 breakaway states and stationed troops there. Georgia lost a fifth of its territory, and 20,000 people were displaced. But now Russians are flooding into Georgia to seek refuge. At least 14,000 Russians have fled here since the invasion of Ukraine. 3 дня на машине. Он самая теперь вип-собака, ночевал в отелях. Путешественник. Путешественник, собака-иммигрант. Anastasia Mikhailova and Sergei Chizhikov left Russia in early March to escape the crackdown on free speech. They're both journalists at The Insider, a news outlet that the government declared a foreign agent. Even calling the quote-unquote special operation a war is now punishable by up to 15 years in prison. Есть мысли только, что надо быстро собраться, мобилизироваться и уехать. Вот никаких эмоций в тот момент, какой-то ностальгии, ее не было. Вот ты знаешь, что ты должен сделать. Вот ты должен сделать, там, поехать попрощаться с бабушкой. Ты там... Все еще тяжело. А как вы попрощались с бабушкой? Ну, я приехала, я не сказала ей всю правду. Я ей сказала, что, типа, мы уезжаем в Грузию на 3 месяца, мы не согласны с войной. Вот, и мы с ней пили тоже чай. Должен был приехать курьер ко мне уже домой. И бабушка несколько раз такая: ну иди, тебя курьер ждет. Ну давай, иди. Я говорю: да подожди, у меня еще типа есть время. Такая: да нет, ну давай, типа, все, пока. И она меня практически выгнала. Вот. И когда я приехала сюда, мы с ней созвонились, и она уже здесь сказала. Она уже здесь сказала, что она поняла, что мы тогда попрощались. Not everyone has been welcoming. Some Georgians blame Russians for the actions of their government. Ну, мне 2 раза на улице подходили грузины. Наверное, как-то определили, что у меня очень русская внешность. Ну а что именно сказали? Но они сказали известную фразу, которую произнесли на острове Змеиный: «Русский корабль, иди нахуй». А что вы сказали в ответ? Я согласился просто с этим. Да. Ну а что ты можешь, когда ты в другой стране, и ты не поддерживаешь политику своей страны? Нет, я не русский корабль, нет, я не пойду. Вы чувствуете себя в безопасности здесь? Да. Ну точно больше, чем в России. Я здесь нормально высыпаюсь. Я не чувствую какую-то опасность в 5 утра, что кто-то войдет. Я в Москве, в России слышал шаги,
кто-то может прийти за нами, не за нами, очень нервны. Russia enjoys visa-free travel with Georgia. The fear is that Russians are taking advantage of that to get away from the discomfort of sanctions and international isolation. QR codes in the streets of Tbilisi pretend to offer Russians help with housing, only to confront them with videos about Ukraine. And a video of a Russian woman arguing in a local supermarket has gone viral after many here found it offensive. Да, я русская! Всем привет! Я русская! Слава России! First of all, we want Russians to understand that in this country, not everybody speaks Russian. It's not their backyard, and they should not start speaking Russian right away. At least they should ask if we speak their language. Mariko Gubaladze runs a restaurant in Tbilisi. Since the invasion, she's been trying to remind Russian customers about what Georgia, and now Ukraine, has been suffering. This is how we feel, and if they do not agree with these statements, they shouldn't come in at all. Russia is an occupier. It is. Are most Russians aware of that fact, do you think? No, they're not. Unfortunately, they're not. We identify ourselves with Ukrainians. This is why it's very emotional for us. We hate this aggression with all our guts, you know. One of Gubaladze's employees has even volunteered to fight in Ukraine. Do you think you'll go to Ukraine? Do you think you would go there, Zahwal? Yeah? Why would you want to risk your life in a foreign country? ну вообще რთული რომ უკრაინის ომი ამარტო რა საერთო მტრის წინააღმდეგ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ომობს სადაც თავსვალდებულად ვგრძნობ რომ მეც იქ უნდა ვიდგე რა იმიტომ რომ ჩემი ომიც არის. Are they welcome here, these Russians? Well, they are, but we wish that the government closed the borders and had the visa regime here in this country for Russians. Why? We need visa to go there, so it should be the same. Thousands of Georgians have attended protests demanding their government take a stronger stance on the invasion of Ukraine. Kyiv recalled its ambassador after Georgia refused to adopt new sanctions against Russia and stopped a plane from taking volunteer fighters to the war. Almost everyone I've spoken to here in Georgia, I've asked them, is the Georgian government doing enough to support Ukraine? And almost everyone has said no. Should you be doing more to help Ukraine? Georgia is the most exposed country in the world to the Russian aggression. The Russian troops are stationed 30 kilometers away from where we are sitting right now, from the heart of Tbilisi. So, in these circumstances, I think Georgia is punching above its weight when it's supporting Ukraine at diplomatic fora, politically, and also in humanitarian dimension. Wouldn't it be fair for Georgia to have a visa regime with Russia rather than visa-free travel? Russian people are not the ones who have invaded Ukraine. And also our tourism industry benefits from this. It's another $600 million which is generated by the visits of the Russian tourists. And this is not a small amount of money for a country like Georgia. For Russian journalists, visa-free travel has allowed them to continue reporting honestly on the war. Ну, в общем, вот здесь все происходит. Mikhailova and Chizhikov have started a daily news show on YouTube. Это вечерние новости «Инсайдер». Я благодарю всех тех зрителей, которые все равно смотрят нашу трансляцию в YouTube. Мы рассказываем про города, которые практически сравнялись с землей. Тут же Мариуполь, Харьков, небольшие города в Киевской области. Более свободно чувствуете, работая как журналист здесь, в Грузии? Ну, здесь мы, по крайней мере, можем называть войну войной. Это, я думаю, самое важное, что есть. Мы уехали из страны не потому, что мы не любим нашу страну, а именно потому, что мы хотим продолжать говорить о том, что там происходит. Пока будет идти война, мы будем сильно направлены именно на вещание в сторону России. 90% наших зрителей находятся в России. Очень важно, продолжать доносить до людей то, что происходит. Очень важно пытаться переубедить их там. То есть мы уехали не потому, что мы предатели. Мы уехали потому, что мы патриоты.